So let's continue our discussion on to the statistical description of systems of particles. We'll talk about counting the microstates, which is an important issue, which is a fundamental issue in statistical mechanics. And then we'll apply this particular thing to classical ideal gas and get a feel of the result. Okay, classical ideal gas is the easiest thing that you can think about. All right, an ideal gas where the atoms or molecules do not interact with each other. And we'll take the simplest case where we are considering a monoatomic gas. All right, and then we'll look at some examples and we'll try to introduce what's called as the microcanonical ensemble. So we talked about this quantity called the density of states. Okay, so we said that this omega of E, right, this is the number of states whose energy lies in a range E and E plus delta E. Okay, right, and we said that we can introduce another quantity called the density of states. Density of states. Okay, so these are actually the number of states. Generally, it depends on the thickness of the energy shell that you're considering, or it depends on delta E. Whereas this is, let's say, the number of states. Okay, or the density, the number density of states, all right, within our number of states per unit energy, something like that, right? So it's independent of delta E. So we'll be using these quantities. Okay. And we said that for a system of, let's say, F degrees of freedom, okay, the number of microstates, okay, the number of microstate goes like this, right? It goes like this. So if you are talking about a typical macroscopic system with 10 raised to 23 particles, we saw that this is a huge number. So as energy increases, the corresponding the number of microstates also increases by a huge factor, right? So if, let's say, the energy increases, all right, you consider a higher energy system. In that case, you see that the number of microstates corresponding to a higher energy will be much, much greater than when compared to a lower energy. Okay, so we'll see this particular thing in the case of a classical ideal gas. So let's actually try to appreciate this fact. All right, we didn't go into the details of the derivation, but we'll do that. We'll do it as part of the problem of classical ideal gas, and we'll see that we get this kind of a result over there also. All right. So let's discuss the ideal monatomic gas in the classical limit. Right? Classical limit means we need only classical mechanics. We are talking about phase space, points in phase space. So by the number of microstates, we are talking about the number of, let's say, the number of states on phase space or number of points on phase space which are accessible or which are consistent with the given microscopic description. Right. So for a classical ideal gas, all right, the total energy is just the kinetic energy because we assume that there is no interaction among the molecules. All right. So the total energy is just the kinetic energy, and obviously the kinetic energy depends only on the momenta. The kinetic energy depends only on momenta, right? It's p square by 2m for each particle. It's p1 square by 2m for the first particle, etc. Like that. Okay. So we say that the number of states with energy E, right, with energy E, by that we mean it's between E and E plus delta E, right? We don't specify the energy exactly to be a particular value. We assume that there are some sorts of interactions with the outside world. So it's always better to talk about, it's always practical to talk about an energy range between E and E plus delta E. So we need to find the number of states or number of microstates in such a way that the specification of the microstate is that it lies between energies E and E plus delta E, right? So we need to find the number of microstates, and clearly we know that the number of microstates has to be proportional to the volume of the corresponding phase space region. Am I right? Because, for example, as I said in an earlier case, imagine a large high dimensional phase space and you will have some sort of a hypersurface, okay, corresponding to the condition. You'll have some sort of a hypersurface, I'm sorry, in the 6n dimensional phase space. The condition that E is equal to some constant value E0. This defines a surface. Okay, we call it a hypersurface because it's a large dimensional general space. So it's a hypersurface. Defines some kind of a surface
on the phase space, all right? So the condition says that the energy is fixed, okay? The total energy is fixed. This means that the microstates consistent with this have to lie along this hypersurface only, not outside, right? These are the accessible states. All right. So clearly the number of states within this hypersurface is proportional to this volume. All right. Clearly the number of accessible states is proportional to this particular volume, the volume of the hypersurface. Right? That's the reason why we are taking the volume of a hypersurface in phase space with the condition that we are talking only about that particular region of phase space, which is defined by the condition the energies between E and E plus delta E. All right. So here d cube Ri has the usual notation. It's dxi, dyi, and dzi. Understandable, right? This is for each particle. Okay, this is for each particle. Let's say this is for the ith particle. Ith particle. These are the coordinates of the ith particle, and these are the momenta of the ith particle. These are the momenta of the ith particle. All right. Now, if you look at it, all right, this integration is pretty simple. Okay, because the positions, right, the positions do not depend on energy or vice versa. As we have seen, the energy is just the kinetic energy. It depends only on the momentum, right? It depends only on the momentum, as we have seen here. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പൊസിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് this do not depend on energy. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യും. Right, you don't have to do any direct integration. This is just the volume, right, on the coordinate space. Volume or phase space in the coordinate space volume. Okay? Because integral d cube r. Okay, if you do it for one particle, this gives you v. Okay, so you just integrate this over all particles. So v raised to n. Okay, we get v raised to n. I hope this is clear because integral d cube r is simply v. We are doing this for each particle. Or a particle in the coordinate, we are integrating over all coordinate space. So this just gives you v raised to n. Okay. If phase space in the volume, I'll simply write it as chi of E. Sorry, phase space in the momentum space. This is momentum space in the contribution. Momentum space in the contribution chi of E. Calculate omega calculate the chi of E. Okay. All right. So let's again write chi of E. Okay, chi of E is integral E to E plus delta E dq P1 to dq Pn. Okay, ആ ഭാഗം മാത്രം എടുത്തെഴുതുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി മൊമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ this is simply 2me is equal to summation over I equal to n, summation over alpha equal to 1 to 3. So I equal to 1 to n, alpha equal to 1 to 3, P I alpha square. ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമ്മൾ E എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ E is equal to P square by 2m. Right? So this is, we can say that 2me is equal to P square. ഒരു ഫിക്സ്ഡ് എനർജി ആണെങ്കിൽ 2me is equal to P square നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയും. Alright? ഈ P square എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി Px square plus Py square plus Pz square. അതാണ് ഇവിടെ ആൽഫ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Okay? ആൽഫ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ കോമ്പോണൻസ് ആണ്. X കോമ്പോണന്റ്, Y കോമ്പോണന്റ്, Z കോമ്പോണന്റ്. ഉദാഹരണത്തിന്. Okay, I equal to 1 to n എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് you have to take this for each particle. Okay, ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ആണെങ്കിൽ this is for the first particle. Okay, you have to take this for the second particle, the third particle, etc. Okay, so the total relation that the energy is constant can be written as, or the equation for energy, the kinetic energy, it can be written as 2me is equal to summation over I equal to 1 to n, summation over alpha equal to 1 to 3, Pi alpha square. Hope that's clear. It's just this term, we are taking this equation, we are taking it for each particle, and then we are just adding them all up. Okay. All right. Okay, so the sum contains the square of each momentum component Pi alpha of each particle. Okay, Pi square is equal to Pi1 square plus Pi2 square plus Pi3 square. Now, 1, 2, 3 എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന XYZ components ആണ്. Okay, the different notations ഉണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും convenience അനുസരിച്ച് മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. But here it doesn't matter. Okay, now ഇതിൽ എത്ര terms ഉണ്ട്? ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are 3 terms. For each particle we need 3 momentum components, right? For each particle, ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന് 3 momentum component ഉണ്ട്, right? Okay, അപ്പോൾ n particle ആകുമ്പോൾ we will have 3n momentum components. We will have 3n momentum components.
All right. And for E equal to constant, E equal to constant E equation 2me is equal to sum of all these squares. Okay, sum over I, sum over alpha, pi alpha square. Condition. Okay, this condition actually it gives you a sphere in your momentum space. Okay, it gives you a sphere in your momentum space. All right. So constant for E equal to constant, the above sum then describes in the f-dimensional space of the momentum components a sphere of radius. Okay, a sphere of radius 2me raised to 1 by 2. എന്തുകൊണ്ട് അതിനെ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്? സ്ഫിയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? x square plus y square plus z square is equal to some constant. Okay, അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് മൊമെന്റം സ്പേസിലുള്ള സ്ഫിയർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് മീൻസ് px square plus py square plus pz square is equal to r. ഇത് മൊമെന്റം സ്പേസിലുള്ള ഒരു സ്ഫിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി മൊമെന്റം സ്പേസിൽ ഇത് 3 ഡയമെൻഷണൽ മൊമെന്റം സ്പേസിലുള്ള സ്ഫിയർ ആണ്. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് 3n dimensional അല്ലെങ്കിൽ f dimensional. Okay, 3n dimensional momentum space sphere. All right, അപ്പോൾ we can say that this equation, right, ഈ equation എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു sphere and equation ആണ്. Clearly this equation for a sphere. Okay, the momentum space is a sphere, and you don't have to imagine a sphere like that. This is a sphere in the momentum space, and the radius is determined by the energy. The radius is determined by the energy, specifically by this thing. The radius is square root of 2me. All right, I hope that's also clear. So chi of E is then proportional to the area of some sphere. Okay, chi of E is then proportional to the area, the volume of some sphere in the momentum space. Okay, in the momentum space. This E nulla energy corresponding ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു E plus delta E എന്ന് പറഞ്ഞു. This is slightly larger radius. Okay, E plus delta E says that it's some larger radius. All right, so what we need is actually we'll have two spheres on the momentum space. Okay, one of them will have a radius corresponding to E. The other one will have a radius corresponding to E plus delta E. Okay, നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, വലിയ സ്ഫിയറിന്റെ വോള്യം കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിന് ചെറിയ സ്ഫിയറിന്റെ വോള്യം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ you'll get this volume. Okay, then you'll get this particular volume. All right, that's the technique we are going to use here. Okay, we have got the momentum space. Just one px and py. All right, this is r. All right, this is r corresponding to the energy E, and this is r plus delta r corresponding to the energy E plus delta E. Okay, in namukku inde krithyam formula avashyamilla, but what we need to know is that nammude volume. Okay, volume nu parayunna oru 3-dimensional ഇതിന്റെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് സ്ഫിയർ, 3-dimensional സ്ഫിയറിന്റെ വോള്യം എന്ന് പറയുന്നത് it goes like 4 by 3 pi r cube, right? It depends on the radius as r cube. Okay, in n dimension ആണെങ്കിൽ we can say that it goes like r raised to n. It's obvious, right? ശരിയല്ലേ? നമ്മളൊരു 3-dimension ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 4 by 3 pi r cube. Okay, it depends on r as r cube. Okay, r raised to the number of dimensions. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ imagine ചെയ്യുന്നത്, we are imagining a sphere of f dimension. Okay, we are imagining a sphere of f dimension. So this is an f dimensional sphere. Okay, or sphere which lives in the f-dimensional space. And this f, we know that it's 3n. Okay, f-dimensional. So we know that it has to go like r raised to f. It has to go like r raised to f. നമുക്ക് ഈ ഡിപെൻഡൻസ് മാത്രം മതി. ഈ ഡിപെൻഡൻസ് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. Alright, അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? The number of states, right, or the volume between E and E plus delta E corresponding to the regions E and E plus delta E in the momentum space. നമുക്ക് chi of E എന്ന് എഴുതാം. We'll write the volume corresponding to a radius with E plus delta E. All right, radius which is determined by E plus delta E. ഈ phi എന്ന് പറയുന്നത് is the volume. Okay, ഇവിടെ phi എന്ന് പറയുന്ന ഉദാഹരണത്തിന് it's this volume. ഇതൊരു സ്ഫിയർ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഫിയറിന്റെ വോള്യം ആണ് phi എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഉള്ളിലുള്ള സ്ഫിയറിന്റെ വോള്യം ആണ് phi എന്ന് പറയുന്നത്. സോ phi എന്ന് പറയുന്നത് വോള്യം, ടോട്ടൽ വോള്യം ആണ്. phi of E plus delta E എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫുൾ സ്ഫിയറിന്റെ വോള്യം ആണ്. phi of E എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വോള്യം ആണ്. Alright, so phi of E plus delta E minus phi of E will give you this particular shaded volume. Okay, that's the idea. We do that here. So it's phi of E plus delta E minus phi of E. We assume that delta E is rather small when compared to the total energy of the system. Okay, so you can make a Taylor expansion here. You can make a Taylor expansion here. So this is
phi of E, Taylor expansion അറിയാവുന്ന വരുന്നു, phi of E plus delta E dou phi by dou E plus etc. Okay, let's not take the other terms up to first order. First order expand minus phi of E, right? So this goes, and what we have is delta epsilon, delta E dou phi by dou E. We have got delta E dou phi by dou E. All right. Phi, നമുക്കറിയാം phi എന്ന് പറയുന്ന വോള്യൂം, നമുക്ക് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസ് മാത്രം മതി അല്ലേ, നമുക്ക് പവർ ഓർഡർ ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മതി. phi എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, it goes like e raised to f. Am I right? Phi goes like e raised to f. So dou phi by dou E goes like f e raised to f minus 1. Okay. Phi goes like, phi goes like r raised to f, that is 2me raised to 1 by 2 whole raised to f. Am I right? Okay, കാരണം നമ്മുടെ r എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2me ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ r എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 2me ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ r raised to f എന്ന് പറയുന്നത് it goes like, okay, r raised to f goes like e raised to f by 2. We don't need the other factors. All right, we are only interested in the order of magnitude. So r raised to f എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ e raised to f by 2 എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ dou phi by dou E എന്ന് പറയുന്നത് f by 2 e raised to f by 2 minus 1. Again, we drop all these factors. We are interested in the order of magnitude. Okay, so we say that this volume is proportional to e raised to f by 2 minus 1. Okay, നമുക്കറിയാം ഇവിടെ f എന്ന് പറയുന്നത് 3n ആണ്. That these are the total number of particles. So f is 3n. ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന് 3 momentum coordinate. So it's 3n. So it goes like e raised to 3n by 2 minus 1. Okay, now this 3n we are talking about again Avogadro number of molecules, a large number of molecules. So 3n by 2 minus 1. Okay, it's simply 3n by 2. You can simply write it as 3n by 2. These numbers are so huge that subtracting 1 doesn't make any sense. Okay, even units don't make any sense. So we come to a conclusion that the number of states, okay, for a classical monatomic ideal gas, which is confined between an energy region E and E plus delta E, it goes like this. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് v raised to n എന്നുള്ള ഫാക്ടർ coordinate space integrate ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയിരുന്നു. So it goes like this. There may be some constant. Okay, we had left out so many constants, etc. So there may be some constant. So we can simply write also ഒരു വോള്യൂം, ഒരു ഫേസ് സ്പേസിന്റെ യൂണിറ്റ് വോള്യൂം എടുത്താൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് അതിലുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന വോള്യൂം എത്രയാണ്, ആ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ. ഇറ്റ് ഡസന്റ് റിയലി മാറ്റർ, ബട്ട് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ്. നമ്മൾ ലേറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, കാരണം ഈ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി ദ വോള്യൂം ഓഫ് ദ ഫേസ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ഇത് വോള്യൂം ഓഫ് ഫേസ് സ്പേസ് ആണ്, ഇതൊരു നമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് വോള്യത്തിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊരു കണക്കും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ that will determine this B. Okay, that will determine this constant of proportionality. അപ്പോൾ omega of E is equal to B v raised to n e raised to 3n by 2. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. The number of states goes up as e raised to f. നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറൽ ആയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ക്ലാസിക്കൽ മോണോറ്റോമിക് ഐഡിയൽ ഗ്യാസിന്റെ കേസിൽ ഇതേ കാര്യം കണ്ടു. ഇനി ഇത് വളരെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇനി നമ്മൾ മോണോറ്റോമിക് ഗ്യാസിന് പകരം ഡയറ്റമിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ, ഇത് കാരണമുള്ള മൊമെന്റം, ഓക്കെ, ഇതിന്റെ റിലേറ്റീവ് മൊമെന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് തിങ്. ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക്, ദ സിംപ്ലസ്റ്റ് തിങ് വി ക്യാൻ ബിൽഡ് ഓൺ ദിസ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഐഡിയ. ഓക്കെ, alright, now let's go to an example. Okay, നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബബിലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം. സപ്പോസ് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു പിക്ക് എ കാർഡ് അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രോം എ വെൽ ഷഫിൾഡ് പാക്ക്. ഇപ്പോൾ ഒരു പാക്കിൽ എത്ര കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം, 52 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒരു കാർഡ്സിന്റെ പാക്കിൽ 52 കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. And there are large number of ways in which you can arrange them. So huge number of ways in which you can arrange them. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു കാർഡ് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, okay, we can assume that the probability of picking any particular card is the same. Okay, that will be 1 by 52. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ജാക്ക് ഓഫ് ഹാർട്ട്സ് പിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് 1 by 52. Okay, so we can say that, or ace of spades, ഒരു സിംഗിൾ കാർഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് 1 by 52. ഇനി ചില കേസിൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, നമ്മൾ റെഡ്
cards മാത്രം കണക്കാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ there are only 26 cards, then the probability for picking up any particular card will be 1/26. Okay, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ എ പ്രയറി പ്രോബബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ബിഫോർ ബിഗിനിങ് വി അസ്യൂം ദാറ്റ് the probability for picking any particular card is the same. Okay, no card is special, right? It's all the same. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാർഡിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് അറേഞ്ച്മെന്റിനെ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്പെസിഫിക് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമുക്ക് അറിയില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് ഇൻ വൺ പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. നമ്മൾ ഷഫിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് സിസ്റ്റത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ സം മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഇനീഷ്യലി, വി ഡോണ്ട് നോ ഇറ്റ്, വി ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി. ഓക്കെ, അത് ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു, ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡുമായിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു, അല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെയുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, so in this case the principle of equal a priori probabilities boils down to saying that we have an equal chance of choosing any particular card. Right? So equal a priori probability in it's reasonable. Okay, this is what we expect usually, even though we cannot really prove it in any way. This works. Okay, if we really do a large number of experiments and you see that you check these experimental results, you see that the results that we predict using this particular principle are correct. Okay, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. Okay, let's go into another interesting example here. We have seen this example already, but let's discuss some of the things. If there are 4 identical molecules in one-dimensional container, it's a one-dimensional container, and it is given that a molecule can be found only either right or left end of the container. Okay, so then a partition and you find the molecule either on the left or on the right, and there are only 4 particles. Okay, there are only 4 particles. So this is a toy problem. What are possible configurations and number of ways to arrange these? Okay, what are corresponding probability for each configuration? All right, what are the possible configurations and number of ways to arrange? Okay, possible configuration endana oru nishchita configuration corresponding alla number of arrangements endana. Okay, ividuthe configuration uddeshikkunna n1, n2 എന്നുള്ളതാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് കോൺഫിഗറേഷൻസ്, ഓരോ കോൺഫിഗറേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്ര രീതികൾ പോസിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ വാട്ട്സ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ, വാട്ട്സ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ. If someone is doing the experiment in which he observed molecule position to right side of the container, what's the mean value of the particle being in right? അതായത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് നമ്മൾ മെഷർമെന്റ് നടത്തുകയാണ്. പാർട്ടിക്കിളിന് എത്ര തവണ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാൻ കഴിയും, അങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, എത്ര തവണ കണ്ടു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ്. ഇനി ഈക്വൽ എ പ്രയറി പ്രോബബിലിറ്റി, ഈ കേസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈക്വൽ എ പ്രയറി പ്രോബബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് പറയാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാണ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വേസ് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് n molecules with n on one side and n-n on the other side is given by so usual combinatorial problem. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. It's n factorial divided by this is small n. Okay, small n factorial, n minus n factorial. So generally it's n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial. All right, we are assuming that this n1 and this n2 ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പെർമിറ്റേഷൻസ് ഐഡന്റിക്കൽ ആണ്. Okay, they don't give you another possible microstate എന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ എനി ഗിവൺ സീക്വൻസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം 2 സൈഡാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/2 ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/2 ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോർ എനി ഗിവൺ സീക്വൻസ് n1, n2 the probability is 1/2 raised to n1, 1/2 raised to n2, that's 1/2 raised to 4, it's 1/16. ഓക്കെ, അപ്പൊ n1 n2 എന്താണെങ്കിലും n1 plus n2 എന്ന് പറയുന്നത് n തന്നെയാണല്ലോ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ഗിവൺ സീക്വൻസിന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി 1/16 തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഏതൊരു ഗിവൺ കോൺഫിഗറേഷന്റെയും പ്രോബബിലിറ്റി, ഒരു ഗിവൺ സീക്വൻസ് ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 1/16 തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേറെ രീതിയുള്ളത് total number of ways in which n molecules can be distributed over 2 halves. Okay, അതാണ് ശരിക്കും പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. You'll see that there are 16 ways. എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത്,
first molecule introduce these ways of thinking are important. Okay, first molecule introduce there are two ways to do that. Okay, either we can put it here or here, so there are two ways to do that. Okay, in second molecule introduce we can either put it here or here. Okay, രണ്ട് possibility. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂൾ ഇട്ടതിന് ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂളിന്റെ ഓരോ പൊസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടും രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് രണ്ടാമത്തെ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ഗോസ് അപ്പ് ബൈ 2 into 2. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ മോളിക്യൂൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇടാം. സോ ഇറ്റ്സ് 2 into 2 into 2 etc. So generally the total number of ways in which we can distribute them is 2 raised to capital N. Okay, ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഇതാണുള്ളതെങ്കിൽ it's 2 raised to capital N. Okay, is that correct? Yes, that's correct. Okay, so in this case n is equal to 4, so 2 raised to 4 is equal to 16. ഇതാണ് total number of different ways in which you can distribute this. Okay, so the probability for each one, we are assuming again equal a priori probability. The probability for each configuration is simply 1 by 16. Okay, each way of distribution is simply 1 by 16. Okay, I hope this is clear. But there are 2 raised to n different ways. So using equal a priori probability, you can say Pn is equal to 1 by 2 raised to n. The probability for any particular distribution, any particular way of distribution is 1 by 2 raised to n. Okay, this we will use possibilities. Okay, we different configurations. Different configurations. Okay. This configuration, macrostate. Okay, if you choose to keep track of these kinds of details, you can call this as the macrostates. Okay, sorry, macrostate. This is the specific microstate. Okay, details. So it's L, 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 L. That is the first particle left side, second particle left side, third particle left side, fourth particle is also on the left side. Okay? Macrostate macrostate n1, n2. Okay, macrostate. All right. But there's only one way to do that. What's that one way? Put all the particles on the left side. Okay, there's one way to do that. So the probability becomes a multiplicative factor. So it's 1 into 1 by 6. So 1 into 1 by 16, that's equal to 1 by 16. Okay. Now, random ensemble in 4 molecule system. You make a large number of copies of it and you pick one at random. What's the probability that you'll find all particles on the left side? That's 1 by 16. Okay. What about 3 particles on the left side and 1 on the right side? You know that there are 4 possibilities. You can use the formula there. It's 4 factorial divided by 3 factorial into 1 factorial. Okay. So that's simply 4. There are 4 ways to do that. Okay, 4 ways to do that. In either probability again 1 by 16. So the total probability for this particular configuration, either 3, left side 3, left side right side 3, 1 ennulla macrostate system probability 4 into 1 by 16, that's 4 by 60. Okay, I hope this is clear. Right, probability same, but there are 4 ways to do this compared to 1 way to do this. Okay, this is probability same. This attend okay, so this you can call the macrostate. Okay, macrostate define problem. This macrostate. I'm sorry. Okay, L macrostate. This is equivalent to saying there are 4 particles. Let's say 4, 0. Okay, you can call this the macrostate. Okay, macrostate in the definition issues and this is the macrostate. Okay, these are the number of microstates. All right. So in this case, there are 4 microstates corresponding to this macrostate, and corresponding to this macrostate, there are 6. That's the maximum. Okay, 2 on left and 2 on right. That's the maximum number of ways to do that. That's 6. Okay, again you come down to 4 and 1. So you have the probabilities here. Okay, so this is an example of a macrostate. Okay, this is an example of a macrostate. Macrostate you are just looking at the appearance of the system. With 4 particle system, you can choose to keep track of the number of molecules on each side. Okay, left side the number of molecules, right side the number of molecules. This
measure ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന്. You can see how it changes. ഇത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 4 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 6 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. Corresponding to this there are 4. Again corresponding to this there is only 1. Okay, even though ഒരു particular microstate എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ probability 1/16 തന്നെയാണ്. If you take any particular microstate, the probability for that microstate is 1/16. That's the equal a priori probabilities. Okay. All right. Now, which is the most probable configuration? Which is the most probable configuration? Obviously, this is the most probable configuration. This is the most probable configuration. So if you pick systems at random, 6 out of 16 times, you will see that 2 particles are on the left and 2 are on the right. Okay, clear ആയിരുന്നു. കാരണം ഇത് കൂടുതൽ എണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസ് ഇത് പിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 16 തവണ ഓക്കെ 6 out of 16 times you will see that the system that you picked, okay, the ensemble that you picked is in this particular microstate. All right. So this is the most probable microstate or most probable configuration. All right. This, you know that this corresponds to equilibrium. This corresponds to equilibrium. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 2000 പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് 1000 ഒരു സൈഡിൽ 1000 രണ്ടാമത്തെ സൈഡിലുള്ള the number of configurations ഒക്കെ കണക്കാക്കിയിരുന്നു. We saw that even with 2000 particles, this has a very huge number of arrangements. Okay, if you remember from our first class. Now, what's the average value that അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? Alright, so the experiment is right side molecule measure ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Alright, so what's average value? What's the mean value? Alright, അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് you have a large number of systems identically prepared. Okay, ഈ സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് at one time you are measuring right side എത്ര molecules ഉണ്ട്, right side molecule കാണുന്നുണ്ടോ? Okay, right side അടുത്ത് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ at the same time you can imagine looking at the right side of this container. Okay, one dimensional, but bear with me. Okay, right side. This ensemble ആണ് large number of identically prepared system. ഇതിൽ എത്ര എണ്ണത്തിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് 10 തവണ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ വിൽ സേ ദാറ്റ് so let's say n1 times you see it on the right side, n2 times n1 times you get 1 particle on the right side, n2 times you get 2 particles on the right side, etc. Okay, so what you do is that you do all this n1 into 1 plus n2 into 2 plus etc. ഇതാണ് നമ്മുടെ measured value 1 2 എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് divided by the total number. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമുള്ള പോസിബിലിറ്റി, imagine there are 0 particles on the right side. 0 particles on the right side. ഒരു മെഷർമെന്റിൽ 0 particle right side കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ്? It's 1 out of 16. Okay, 1 out of 16 times you will see that there are no particles on the right side. Okay, imagine you are making a large number of measurements. All right, and 4 out of 16 times, according to this chart, 4 out of 16 times you will see that there is 1 particle on the right side. 6 out of 16 times there will be 2, and again 4 out of 16 there will be 3. And 1 out of 16 there will be 4 particles. Okay, so you add all these things. This is known as the expectation value or the average value of a measured quantity. Okay, so the average value is 2. The large number of measurements on the right side on average, okay, you will find that there are 2 particles on the right side. All right. Okay, now the last part was to talk about the principle of equal a priori probabilities. Already we used it. Okay, already നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്തു. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഈ രീതിയിലാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, n1, n2. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതൊരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. You are taking 2 particles on the left side and 2 particles on the right side, and we are saying that there are 6 different ways to do this. There are 6 different ways to do this. Okay, അപ്പോൾ ഇത് 6 ഡിഫറെന്റ് രീതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 6ൽ ഓരോ രീതിയും ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആണ്. Okay, ഈ 6 രീതിയിൽ ഓരോന്നും ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ എ പ്രയറി പ്രോബബിലിറ്റി. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു മാക്രോസ്റ്റേറ്റ് എടുക്കുകയാണ്. മാക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സും ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആണ്. സോ each configuration is equally probable. That's why we can do this calculation. Okay, that's the reason why we can do this calculation. Okay.
ഇതിനേക്കാൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ഈ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ചെറിയ സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം, which are the parameters, which are the macroscopic parameters that you choose to keep track of എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ചെറിയ സബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ എടുക്കുന്ന മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല വേറെ ആൾ എടുക്കുന്നത്. ഈ കേസിൽ മേ ബി ഇപ്പൊ 4 പാർട്ടിക്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് the number of particles on left and number of particles on right. Okay. And if there are large number of particles, this is not something that you can keep track of. ഒരു സൈഡിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾ, ഇപ്പോൾ 2000 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ it's very tedious to keep track of the number of particles on each side, right? So you may choose not to do that. അത് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയാ, we only have, നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ് track and choose in the microscopic parameter. It could be simply be the total number of molecules, which is a constant, and the volume and the energy, etc. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ n1, into എന്നുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആ രീതിയിലുള്ള ഇത് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ n, v, e, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ n പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ 1-dimensional container of a given volume at a given energy or something like that. Okay, അങ്ങനെയാണെന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാം. ഐസൊലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് എ given energy. അങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we are choosing not to keep track of these details. Okay, in that case the total number of microstates is a sum of all this. Okay, it is 16. The total number of microstates is 16. Right? അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് n, v, e മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 16 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 16 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സും ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആണ്. ഈ 16 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സും ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റും 4,0 ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/16 ആണ്. അതേസമയം 2,2 എന്നുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബിലിറ്റി 1/16 ആണ്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു large container എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ there are large number of molecules. Okay, n is high, n is very huge. Avogadro number of molecules. Okay, we have Avogadro number of molecules. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ വോളിയം പറയും, ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ n പാർട്ടിക്കിൾസ് 10⁻23 പാർട്ടിക്കിൾസും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും 0 പാർട്ടിക്കിൾസ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ, അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റിയും ഇതിന്റെ പകുതി n/2 ഇവിടെയും n/2 ഇവിടെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി സെയിം ആണെന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ഓൾ ദ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഈക്വലി probable and this microstate is equally probable as this microstate. Okay, അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കൗണ്ടർ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നാം. കാരണം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ് ഓഫ് ഗ്യാസ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ, ഉദാഹരണം ഈ മുറിയിലെ എയർ മോളിക്യൂൾസിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവൻ മുറിയുടെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എയറിന്റെ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്പ്രെഡ് ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വലി പ്രോബബിൾ ആണ്. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഈക്വൽ എ പ്രയറി പ്രോബബിലിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കൗണ്ടർ ഇൻറ്റ്യൂറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നാം, പക്ഷെ അതിന്റെ കാര്യം, അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷനേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെയുള്ള ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ n എന്ന് പറഞ്ഞ 2000 ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻600. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഗറേഷനേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള 10⁻600 കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ 10⁻600 ഒരു കോൺഫിഗറേഷന്റെ പ്രോബിലിറ്റി 1/16 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ കാണാൻ 10⁻600 രീതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ഹ്യൂജ്ലി ഹൈ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ കാണാനുള്ള ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്നത് വളരെ ഉയർന്നതാണ്. കാരണം there are more number of ways to arrange it in this way. There are more number of microstates corresponding to this configuration when compared to the configuration the number of microstates corresponding to this particular configuration. Okay, അപ്പോൾ ഈ number of statesന്റെ അതിഭീമമായിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രോബിലിറ്റീസിനെ മാറ്റി നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഓരോ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് വെയിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. യു ആർ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് വെയിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ വെയിറ്റ് ഫാക്ടർ എന്താണ്? ദ നമ്പർ ഓഫ് microscopic arrangements corresponding to this particular configuration. Okay, this is the reason why we don't expect to see all the air molecules going to one side of the room. Okay, we never expect to see this thing. Okay, because it's very, very, very unlikely, even though it's possible. Okay, it's allowed by the laws of physics. It's possible. It's a possible microstate,
but we don't expect that to happen. Okay, the reason is that the number of microstates corresponding to an equilibrium arrangement, okay, of molecules is huge, really huge. So we don't expect the air molecules to concentrate on one side anytime soon. Okay? But if you wait long enough, this is going to happen. Right? If something can happen, it will happen. You'll see that it will be much greater than the age of the universe. Universe in the age eventually but because every microstate is equally probable. Okay. All right. Okay. So confusing issue. Note that the number of accessible states changes depending on how we define a macrostate. Macrostate define number of accessible states change. Okay, it changes obviously. Right? So there may be some ambiguity as to which macroscopic observables are chosen to define a macrostate. However, once that is defined, macrostate choose okay, we say that we are keeping track only of these parameters. All right, then the number of microstates is completely fixed. Okay. Ini നമ്മൾ വേറെ parameters ചിലപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കാം. ഓൾറൈറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കുറയും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, ബട്ട് യു വിൽ സീ ദാറ്റ് the number of microstates corresponding to certain configurations are so huge. For example, നമ്മൾ 2000 molecules in the earth പറഞ്ഞാൽ 10�600. Okay, ഇതിന് corresponding ആയിട്ടുള്ള configuration so huge, okay, that നമ്മൾ വേറെ microscopic parameter ഉപയോഗിച്ചാലും മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന വേറെ ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമായിട്ടൊന്നും മാറില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ചേഞ്ച് ബൈ എനി കൺസിഡറബിൾ ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, right. So typically in our course we'll be defining the macrostate by N, V, and E. Okay. Here is another problem. Suppose we know three particles being a spin half kept into homogeneous magnetic field B at temperature T. Show all possible microstate and corresponding probability. Okay. Find average value of Z component of spin. If mu0 is the magnetic moment, which configuration has maximum energy? What is the corresponding probability? Okay. So here we have three particles and total possible configuration. It can be up or down. Okay, it can either be up or down. So there are two possibilities. So the total number of configurations or distributions are 2 raised to n. Argument. So in this case, it's 8. All right. So the probability for any particular microstate in this case is 1 by 8. Okay, is 1 by 8. Probability is 1 by 8. Suppose all are in up state. There's only one way to do that. The probability is 1 by 8. 2 up and 1 down. Okay, 2, 1. 2 up and 1 down. There are three possibilities. So the probability is 3 by 8. 1 up and 2 down. Again, it's 3 by 8. All three are down. Again, it's 1 by 8. Okay, these are the possible microstates and their respective probabilities. Okay, actually, microstate in the probability is 3 by 8. This particular microstate in the probability is a typical microstate and the probability is 1 by 8. Okay, but we are taking all these three microstates and considering them as a microstate, as indistinguishable from a microscopic perspective. Okay, here three microstates, we are saying that these are indistinguishable, or we choose to ignore the other details of indistinguishable from a microscopic perspective. Why? Why is it indistinguishable? Because microscopically we are keeping track only of these numbers n1, n2. Okay, this indistinguishable. All right. So this number of microstates, this is associated with entropy. It has something to do with the way we choose to look at the system. Okay, but that's not very problematic. We'll see later on because of the huge numbers involved. All right. Now, what's the average value of SZ? What's the average value of SZ? All right. So SZ in the value h cross by 2 ആണ്, up spin ആണെങ്കിൽ, down spin ആണെങ്കിൽ it's minus h cross by 2. So what's the average value of
SZ. Okay, spin add right? So it can be 3h cross by 2 in this case. In this case, h cross by 2, h cross by 2, h cross by 2. So total is 3h cross by 2 with the probability 1 by 8. Okay, that's the first term here. 3h cross by 2 with the probability 1 by 8. Okay, this case it's here h cross by 2, h cross by 2, and minus h cross by 2, down spin. Right, minus h cross by 2. So in this case, it's simply h cross by 2. What's the probability? 3 by 8. Okay, so it's h cross by 2 with probability 3 by 8. And again, you have got minus h cross by 2 with probability 3 by 8. Okay, because corresponding to this configuration, SZ is minus h cross by 2. Because there are two spins pointing downwards. Okay, again 3 by 8. And then again, there's minus 3h cross by 2 with probability 1 by 8. So the average value is 0. This is the usual formula for expectation value or average value. I'll repeat it because it's important. Okay, we say that the average value of u, some variable u, is summation over r, u, r, p, r. Okay, take a typical value, multiply it with the probability. Okay, take u1, multiply it with the corresponding probability, take u2, multiply it with the corresponding probability, add all this, and that will give you the average value. Okay, we are assuming that the probabilities are normalized to 1. Okay, otherwise there will be another normalization factor. That's all. All right. If mu0 is the magnetic moment, which configuration has maximum energy? What's the corresponding probability? Okay, so we have energy. It's minus 3 mu b, right? I think it's minus 3 mu b. Sorry, minus mu b. Okay, that's energy at it. This is the formula for energy. There's a minus sign here. Okay, so maximum possible energy corresponds to all spins pointing downwards. So then you'll have mu equal to, so the total magnetic moment becomes minus 3 mu0. This minus and this minus will get cancelled. So it becomes 3 mu0 b. This is the maximum possible energy. Okay, in the icing model, systems net exam configuration maximum energy configuration. Okay, it's important. These kinds of questions have been asked before. Okay, configuration maximum energy configuration. So it depends actually on the Hamiltonian. Okay, the Hamiltonian I would have right? The Hamiltonian minus mu b energy minus mu minimum avastha, mu minimum avastha, mu0 minimum avasthayilana namukku maximum energy itta mu0 minimum value ivide mu nu ezhudam. Okay, let's not mu minimum avunnathu when all the spins are downwards, because then it is minus 3 mu0. In this case mu equal to minus 3 mu0. So this is the configuration corresponding to lowest value for mu. That means this is the configuration corresponding to highest value of energy, and obviously the probability for that is 1 by 8. Okay, there's only one way to do this. So probability for that is 1 by 8. And so we have done some examples.